Деньги приходят через духовную связь. Doesn't matter how much money you have, money can't buy spiritual connection. Неважно, сколько денег к вам приходит, все они приходят через духовную связь. And this is a feeling, this is a trust in this is like how you develop trust in yourself and in the universe. That's prosperity. И процветание — это о том, как вы развиваете доверие себе и доверие Вселенной. For example, I know people that, I know a guy, he's very much like me, he just went to live in Mexico with no money, and he's now got land, he's got a house, everything was given to him. That's the kind of crazy trust that some people live like. И я знаю одного парня, мужчину, он очень похож на меня. Он отправился в Мексику также без денег, и это называется такое сумасшедшее доверие, когда все само появляется просто потому, что ты максимально доверяешь пространству. And these people take risks. И такие люди рискуют. They don't plan and wait for the money to be in the bank. They jump already for their dream. И они не ждут определенного счета в банке, они уже отправляются за своей мечтой. And they rely on their inner connection to provide. И они полагаются на свою внутреннюю связь с Богом. I mean, I lived like that for years. I was traveling all over. I got, it just happened. And people were like, wow, she must be a millionaire. My friends were like, how do you manifest all of this travel? I was in America, Australia, Europe, India, everywhere, anywhere you can think of, I was teaching. И я жила много лет таким образом, что я отправлялась в Америку, в Австралию, в другие страны, и люди удивлялись, они думали, что я миллионер, поскольку я объездила весь мир, преподавая. And they're like, how do you do it? All of my friends were stuck at home saying that they need to have a certain amount of savings before they can do something like that. They were waiting, and I'm like, you're going to be waiting your whole life. Все мои друзья удивлялись и думали, что необходимо иметь определенный счет в банке для того, чтобы затем позволить себе путешествовать. Но можно так ожидать всю жизнь. So what it is when you access the dream in your heart, everything opens up. А что происходит, когда вы позволяете мечте открыться в своем сердце, то пространство само открывается. And all it takes is courage. That is the only difference between someone who's not prosperous and someone who is. It's the courage to follow the dream. И все, что необходимо, это мужество. Единственное, что отличает человека, у которого все получается, который следует своей мечте, который не следует, это присутствие мужества исполнять свою мечту. It's the difference between someone who lives in fear and someone who lives in love. Это различие между человеком, который живет в страхе, и человеком, который живет в любви. Fear mode is like, I hear it all around me all the time. I don't have enough time. I don't have enough money. I don't know what I want. I'm not ready. These are all mantras that are poverty consciousness. Я постоянно слышу: у меня нет денег, у меня нет времени, я не имею то, что я хочу, и это как раз мантры непозитивного мышления. Maybe what you've heard growing up in your childhood, when your mum was moaning and what the anxiety around not money, yeah, the anxiety around not having enough. Возможно, сейчас вы проживаете то, что проживала ваша мама касательно беспокойства о недостатке денег. And in Kundalini, we talk a lot about illimited possibilities, yeah, opening up that door to illimited opportunities, possibilities of what your life could be. И в Кундалини мы много говорим о том, каким образом открыться через ограничения возможности. Yeah, and that's the connection to infinity. That's the spiritual connection that I'm talking about. That is the trust that beyond what you see, there are other forces working behind the scene. И это как раз о доверии и о духовности, о связи с чем-то большим. Это о том, чтобы видеть невидимое, верить, что есть что-то большее, какие-то иные силы, которые вы не видите.
I know. I feel confident. I feel totally confident. I could fly to Africa tomorrow and maybe have no money, but I know that things would come to me because you've got to be a magnet. You know, I trust that I'm a magnet, and I trust that as you're doing this kind of good work and you're doing your dharma, that things definitely do come to you. Я, к примеру, могу вылететь завтра в Африку без денег, и я верю, что со мной произойдут благоприятные вещи, и я справлюсь, просто потому что у меня есть доверие. Доверие в том, что я магнит, и то, что я выполняю кармическое свое предназначение.